community, as it's an honor for me to represent Привет, как дела у вас? bring them to this Minecraft Live. Эй, как у тебя дела? Нормально. 2, Как браузер? 1. Todos adentro, todos Everyone inside, Jugadores. Over 200 Minecraft players in a Знал, что school, Медима in a будет? high security prison, in 200 impossible skyblock islands in the solar Ну, system, Терек знает. in an amusement park, in Latin America, to build an entire city, in the Olympics where everyone represents their country, where they'll have to survive on the moon. А где MINECON вообще стримится? Choose the next one. Choose the next one. Что-то параша, Ярик. И это смотрит почти полляма. Я ставлю этому дизлайк. Это вообще не заслуживает. ¡Lo ha conseguido! Todos tendrán que escapar de este barco y tener cuidado con el agua. Uy, ya tenemos a muchos jugadores eliminados porque se están Уже cayendo. давно. Ярик, если на этом MINECON ничего не покажет, или то самое. Вспоминаем. Дима, ты долбоёб. Где пруфы? Потому что ты долбоёб. Где пруфы? Так нормально слышно? Игорь, ты слушаешь. Ты еще хуже. Угу. Алло, бра. Не очень. Алло, бра. Не очень. Флэш дам. Первый дал. Второй дал. Hold on to your shorts and prepare yourselves for the 2021 year in review. Glow squid. Glow Glowy. squid. Go. Oh, and an axolotl. Oh no! Yeah! I thought I got it. 哎呀，这个就是正好天王啊！没事，兄弟们，拿上我的齐天大圣金箍棒，棒它就完事了，兄弟们。才花了1分钟没到，它就已经残血了，简简单单呀。They're from the big blue house? What happened to the big blue house? What happened? Where are the rest of them? Where's the moon? Attack. Okay, we're doing this. We're getting a little bit closer Круто than I wanted флэш to. Oh man, my Она dragon тоже. is not doing good. It's hard to aim. There we go. We got him. Got him. Oh my god, dungeons. 我下行こう行こやるね What are you? Стоит. I don't know what I'm doing. I'm just right clicking everything, Colin. Nah. Collectible is within 40 blocks. Hey, wait. What just happened? 楽しい。あ、来た、豚、ボール遊べていって。これ、はい、豚、はい、いいよ、ボールで遊ぼう。お、遊んでる。かわいい。 So you can run and you can sprint, and oh my god, it's so cool. Look at the jump animation. They've got all the sounds officially from Sega. This is insane. I love this. So you can... Oh my gosh. Yo, these blazes. Nope. Осталось 3 минуты. Yo, no. Поздравляю, Ярик. こりゃ楽しいや。もうちょっと敵が密集してたらすごいことになりそうね。오, 자수정. 오, 신기해. 우와. 헐. 잠깐만, 소리 봐봐. 소리 들어보세요, 여러분. 마크 소리 최대로 한번 해볼게요. 너무 신비하지 않아? Why that thing? What did I do to deserve this? No! Run away. Okay, and die. Come on. Just nuke it down. It's dead. With the ray tracing, it helps make everything look way brighter. It just makes everything pop. And technically speaking, you could have the ray tracing on and have another texture. So if that texture that you already have on is already kind of realistic enough and you go ahead and you throw ray tracing on it, it would look pretty dope. En ocelot armor, gott folk!
Vi fick en Ocelot Armor. Undrar vad den ger. Oj, vad är det där? A whip? Whip it, picked up a whip. Está guapísimo, colega. Oh, le metemos cangrejo, seguimos por aquí y tenemos piraya. Uy, cuidado. Madre mía. Madre mía, madre mía, madre mía. Qué guapo está este mapa, tío. Mira, 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 mira. Oh, oh. That's pretty cool. Pretty cool. Look at this, isn't that awesome? Look at the light coming down from there. That is so atmospheric. I love it. See, the natural lighting mixed with the warm light of the torches. I just love the atmosphere it makes. Ooh, that has a completely different vibe. 哎，他进去了！哇，他进去了！自投罗网，这你还不死啊 Yo, I'm a minion. Oh, okay. Hello. Sneak around. Что там, начался? Det är jätte! Нет. Jättegärna. Это тебе память на карте? Kan du inte tämja dem då? Han skriker! 그린 헬정! 이거 뭐야? 나 옆으로 보는 2D 같은 게임 생각했는데 이런 식으로 된다고 진행이? 오. 아, 나 때려버리게. 오케이. 아, 사실 무슨 게 이렇게 표현이 돼? 아, 잠깐만요. 아하! Mira, 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 estamos construyendo todos. Либо либо мид. やばいやばいやばいやばいやばい。火がめっちゃついてるが。本当だ。待って待って。これ何このボタン。これ何無理やりゲット。ああ、待って消えた消えた。今のうち今のうち。待って。行くしかない。お、これ落ちたらまずい。待って。落ちてよ。絶対落ちない。This is one of my favorites. This is a pool table. My design of a pool table here. We've got our little holes that the balls can fall into. We've got a ball here. Oh, Is this him? oh, I think Oh. it's him. Oh no 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 6 no секунд. no 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 no. Help! Oh, help, I got help. him. I'm done, I'm done, Oh I'm God, done. don't die. No! Oh my God. Oh my god! Начинается. Опять меня пушат. Я по лестнице пойду. Опа, 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 началось. Бабуш. Ломится. Hello and welcome to Minecraft Live 2021. I'm your Я тоже host хочу себе and chief такую комнату. storyteller of Mojang Studios, Lydia Winters. We have an exciting show for you today, filled with all things Minecraft. You'll vote a new mob into the game, hear what's happening in Minecraft dungeons, learn how to design and play with your own Minecraft mob, find out the next Minecraft update, and much, much more. Seriously though, we have a packed show for you. The best part is that you get to hear everything directly from the cool humans making it, and they will give you the inside knowledge that no one outside of Mojang Studios knows, our best kept secrets, until we tell you all of them today. So let's do it. Our social team will be tweeting throughout the show and want to know what you think about everything we announce. Hang out with us here and also there. Last year, we announced quite an anticipated update, the Caves and the Cliffs update. We've seen all the incredible things you've done with Caves and Cliffs Part 1 and can't wait to see what you do with Part 2. Agnes and Henrik are here to give us a peek into the surprising development process of Caves and Cliffs Part 2. Hi, Agnes. Hi, Henrik. Hello. Agnes, how are you feeling? I'm super happy to be here. I'm excited. Very excited. So excited. And Henrik, it's your first time on the Minecraft It is. It's not your first time though, right? It is not my first time. You two are going to tell us about Caves and Cliffs Part 2, and the thing that I think is the most amazing is how involved and how essential the community was to making it.
Yes, yeah, this update changes basically everything about the world generation in the game. So we've added like massive mountains, massive caves, and it's been really hard to kind of balance that because we want to add all this new cool stuff, but when people are playing the game, we also want them to be able to encounter like the old familiar stuff. So this balancing act is really hard. So as designers and developers, when we test the stuff we built, how do we know if it's any good, right? How do we know if it's better? So we've needed a lot of help, and we've definitely gotten it. So we've been shipping snapshots, betas every week, and the people have been play testing and giving us feedback, and it's just been wonderful. It feels kind of like they're colleagues helping us to build this great game. Почему That's Агнес amazing. And выглядит you так, как have будто a, сейчас like, an пытают? amazing example of someone who took a lot Почему of сейчас Агнес time выглядит так, как будто giving сейчас пытают? Yeah, for example, a player tweeted at me this wonderful big picture showing like across different snapshots in the same location what changed across different snapshots, and offered some opinions on that and some feedback. And this kind of stuff takes a lot of time to do. It's research that the users are doing for us, and we get a lot of this stuff, and it just saves time, and that's time that we can use, of course, to make the game better. That's so amazing. Yeah, it truly is. And I mean, this is like the biggest update we ever done, and we couldn't have done it without a community. Oh, that's incredible. And I know you were kind of nervous when you decided to split the update and like tell everyone about that. Yes, I mean, it's a very big decision, and we took it together as a team. But yes, when it was time to announce it, it was quite scary. But we thought the best thing is just to be transparent, because like as we know, like Minecraft is crafted together with the community, and then it's good if we just are as honest as we possibly can. And then when we did announce it, everyone was just so caring and understanding, and it shows we have the most beautiful community. So yeah, thank you. We absolutely do. And it was so nice as a team to be able to not rush it, since this change is so big, to be able to do it properly and take the time and really do it well. So we're super thankful that we got so strong support for it. That's awesome. And I mean, sometimes during the development process, like things change and you decide you want things to be bigger and better, which kind of moves them to a different timeline. And I know we have one of those today. Yeah, we do. So we have been working quite a lot on like the Deep Dark, the Warden, and the Skulk Sensor. And we're so excited about this, and we know everyone is. And so got a bit bigger because we really want to do this right and do it with super high quality, but that's also the reason to that we moved it to the next update instead. And we're going to talk about the next update at the end of the show, yes, right? So we're going to show both some new things from the Deep Dark and some other new things, so that's exciting. So we'll move the Deep Dark feature set into the next update, which will be after Caves and Cliffs Part 2, and we're going to look at that later in the show. You're going to get to see some really cool stuff from Brandon. Now, Henrik and Agnes, you two are working with an awesome team of developers, and this was like quite a technical challenge. So we have an inside look at a lot that went into Caves and Cliffs Part 2. Yep, let's watch it. The best part of my job, I think it's just creating a game. I want to make people happy. In the new update, I've been primarily focusing on creating the mountains and also putting everything together in the new generation of the world. So that's the caves and the mountains and everything in between. When I started this project about a year ago, I knew almost nothing about world generation, and I learned so much. And it's really been a team effort, Java and Bedrock together. In this update, my role is to bring to life the cave part, and together with our colleague who work on the mountains, we present to you the cliffs and the caves update. One of the inspirations for the caves is the Sondons cave system in Vietnam, because that was one of the largest cave systems in the world. And I feel so proud of it because I came from Vietnam, and we get to use these cave systems in my country and put it into the game. So I felt so proud whenever we think about the caves. My job is to find what works slow in Minecraft and try to optimize it. The new update changes how the world looks a lot, and Сейчас объясняет, кто отвечает за стабильность Майнкрафта. The best part about my job is just
finding something Видишь, Minecraft стало хуже, зачем они врут? Смысл? А типа они показывают, что оптимизация Minecraft стала лучше, наоборот. Не, они говорят, кто отвечает за оптимизацию. В смысле, они показывали new и old. We put in a lot of time and effort into this update, and I hope that it will inspire and Я excite что, по-твоему, не our вижу? Нет. Я чуть кукушку. Ты что, наркоман? What a great team you have! The best team. And now, we've been working on Caves and Cliffs Part 2. It's been so beautiful to see how everyone collaborated, like all the different roles, like Bedrock developers, Java developers, Кстати, меня зря нет кукушки в Майнкрафте. sound and so on. So, yeah, it's been so good. When you get a diverse group of people together in a room like that, even if it's a digital room, I guess, then and all focus on one thing like this, it feels like there's no problem you can't solve. Plus, it's fun. That's amazing. And then you add our community. They're doing bug tracking. They're just everywhere giving us notes and feedback and telling us what's working. So you add that to an amazing team, and it's really incredible. We really want actually to highlight everyone that helps us with the public bug tracker we have. So many players report bugs, and then we also have the moderators and helpers, and they help us so much with like categorizing, finding duplicates, asking for additional information, and it's extraordinarily helpful. We have a really amazing community. Now, you two have been, and actually the whole team has been just kind of sharing images and seeds as you're finding things, and you put together some really awesome worlds for us to look at. Indeed. Ну, мы знаем, что вы добавили новые пещеры. Зачем это еще раз говорить? Зачем вы сейчас будете под Майнкрафт? Кому он нужен? Если ты и так потом Minecraft скачаешь новую версию, ты увидишь там. Wow, they're beautiful. Yeah, what's interesting about this is when you look at that video, like initially the plan was just big mountains and natural looking cool mountains and caves, but as we started working on it, the scope kind of grew because we realized that we need to change all the terrain to make this all fit together. But once we started seeing that work, and it was so fun to see how the team started realizing that we're really onto something. This is going to be great. And seeing that inspiration spread and then also spread out to our community through the snapshots has been really fun. Yeah, and we have been playtesting a lot, and we couldn't stop playtesting because we get distracted we just all the found time. so many cool places, and I feel so inspiring, and that's what we want to do with Minecraft. We want to inspire everyone to play Minecraft in their own way, and like we really feel that this new world generation inspires you, like going on adventure, building, telling stories. So it's very exciting. That's amazing. And I mean, so you make all these changes, but then obviously we have so many players who've been playing for so long. I mean, the two of you have worlds that are like 10 years old. And I just love the approach you took to keeping everything really safe for players who have existing worlds. Yes, it's very important for us to be respectful to players' worlds. And like Minecraft should be a game you can trust, because if you know that it works and it will work for many, many years, then you can spend like all this love and time on your Minecraft world. So in Caves and Cliffs Part 2, we have actually done two things mainly to make sure that everything works well. And the first thing is blending. So as you can see in the picture here, to the left, we don't have blending. So then when you update your old world to the new world generation, it would just be like an ugly edge. But now, with blending, it's actually all smooth and pretty. That's beautiful. That makes a huge difference. And Henrik, I know the other part you want to show us with your own world. Yeah. So what happens if you open your old world with a new version of Minecraft? And I took a look at what happens in my old world, which I've had for like 10 years, playing with friends and family.
And let's take a look. So there it is, all the old stuff we built 10 years ago. But that's what happens when you open the world in 1.18. So it basically generates new caves beneath the old areas. And the idea is to create the illusion that was there the whole time. We just, we just didn't go there until now. And wow, look what I found. Yeah. Don't look, Henrik. There's so many spoilers there under your world. So many cool things. I was squinting, okay? Okay, good. That's like the first thing I'm gonna do when I update is just like digging straight up. Well, not straight down actually, but I'm gonna see what's under my base. That's so cool. I just love that it adds so much to the existing worlds that our players have. And so you're keeping them safe and adding a lot to it. And that's also an important thing. We don't want to force players to have to pick between just the new or just the old. So we want them to be able to experience both things in the same world. That's amazing. Throughout the show, we're going to have creator questions, and you two get to have the first one. All right. Will Java and Bedrock get part 2 at the same time? Yes, the plan is to release this on Java and Bedrock at the same time, and also to ship it with what we call seed parity. And that's, what does that mean? So seed is this name for the magic number that is used to determine how your whole world looks like. So every world is unique, and that's driven by the seed. And when you create a new world, it gets a randomly generated seed. But if you dig that seed up, if you really like what you see, you're like, wow, this world is wonderful, I want to share it with my friends. You can dig up that number and share it with others. And then if they open a new world with that seed, they'll see the same thing. But what's new for this update is that also works between Bedrock and Java. That's amazing. So if you create a world in Java and you think it's beautiful, you want to share with others, anyone who opens the world with that seed, regardless of which edition they're playing, will see essentially almost exactly the same thing. Yeah, it's almost identical, and it's a thing in the community. You find a super cool location and you share it. Like, look at this world I found. And before you couldn't do that with players on the other edition, but now everyone can just share cool places together, and I think that's really nice. It's really amazing. I mean, when you find these amazing epic things in Caves and Cliffs Part 2, you obviously want to be able to share them. So seed parity is huge. I think everyone's going to be so excited about. So we're not 100% there yet, but close. It's very similar. Details will be different. But seed almost parity. Seed almost parity. Короче, они сделали похожую генерацию, чтобы был один сид и другой сид, чтобы они были одинаковы как в Bedrock, так и в Java. When do we get it? So it's actually almost done. So we're gonna release it in a month or two. Ну, чтобы они были похожи. Бесполезное обновление. Бесполезное обновление. Это до этого. Это не 1.19. Это снова бесполезно. And speaking of screens, soon there will be another place to play Minecraft. On November 2nd, Minecraft comes to Xbox Game Pass for PC. Game Pass? Minecraft. It's a game all about togetherness and teamwork. Let's take a look at some of Minecraft's most terrific teams. Какой геймпас в Майнкрафте? Ты что, наркоман? Maybe not the best example. Подожди, мне либо послушать, когда она сказала Game Pass. Cobblestone and mossy cobblestone. A relationship Либо тебе послышалось. Субтитры включите. Oh dear. На английский. How about Steve and Creeper? Все равно будет И то. Okay, maybe not Steve and Creeper. Нету разницы. Not them. Not them either. Я и так все понимаю, что они говорят. Ярик, нет, он дебил. You realize this is going out live, right? If we don't find a great example of Minecraft togetherness soon... What's that, Goat? You've got the best example of togetherness yet? Okay, this better be good. Minecraft Bedrock Edition and Minecraft Java Edition. Finally, coming together for... No. Bedrock Edition, что? Absolutely not. Bava Edition. That's the Game ticket. Короче, Minecraft Bedrock, Minecraft Java будет в геймпассе в Xbox. Ну да, они же миграцию аккаунтов делали. Да, миграцию аккаунтов. Тебе за это еще плащ давали. Плащ. In any case, starting in November, you can play the original Blockbuster, its cross-play supporting cousin, and a cartload of other games with Game Pass for PC. Excellent point, Goat. Game Pass does have PC games. And personally, I can't wait to play those PC games with my best friends. The sweet smell of togetherness.
Ну мы это уже и так знали, зачем это еще говорить? Ярик, хватит орать. Hello, Minecrafters of the world. I'm Vubui, and I'm back yet again to help guide you through this year's incredibly important and potentially life-altering vote. Remember the Phantom? For an amazing mob that will be added to Minecraft. For those of you who haven't been a part of Minecraft Live before, here's how it works. Our developers came up with 3 different mobs that they think could potentially be a great addition to Minecraft for a variety of reasons. But you, the community of Minecraft players around the world, get to decide which one gets further developed and brought into the game in a future update, and which ones will live on only in our hearts as what could have been. Like you, little baby. I'll never forget you. Moving on. The actual winner of last year's intense mob vote was none other than the glow squid. If you haven't run into these majestic creatures swimming around under the stars on a clear night, you are really missing out. But that was last year and this is now. So here's what you need to do. We have 3 mobs for you to choose from, and there will be 2 rounds of voting. The first round, of course, will include all 3 mobs, but 1 will get voted out. In the second round, there will only be the 2 remaining mobs, then just 1 winner in the end. As in previous years, the vote will happen on Twitter. So if you don't already have an account, you'll need to quickly make one. And if you do have an account, make sure you're logged in. Then when I tell you it's time to vote, go to the Minecraft Twitter account and check out the live voting poll with all 3 mob options. Pick the one you want to see added to Minecraft and click to cast your vote. That's it. It's like super easy. Well, the clicking part is easy. The choosing part, considerably more difficult. Now that you know what to do, let's go over your options. And who better to talk about our 3 potential new mobs than someone who is tiny in size, but never in heart, the one, the only, Tiny Jens. Hey, Tiny Jens. So, Они сейчас can you походу help by будут... telling... Они сейчас скажут, что какой моб выиграл, походу. What? I can't hear you. Hold on. Oh. I'll come up to the surface. Okay. We'll just wait. Oi, 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 oi. Watch it there. Can you hear me now? What? I still can't hear Или you. ты хочешь сказать, что он выиграл без голосования? Patient. Ooh. A little testy. Just wait. Oh, Tiny Jens, you made it. Can you tell our viewers all about this year's mobs? I'm actually very busy. I lost Tiny Egg to someone who can fill in for me. Great. Thanks. Oh, okay. Bye, Tiny Jens. Jens, you're here. Hi, Boo. Hello. Hello. Welcome. Thank you. I guess Tiny Jens sent you while he looks for Tiny Agnes once again. Exactly. It's a tough job. It really is. Yes. Well, since you're here, can you please tell everyone all about this year's mobs? Absolutely. So, as you already mentioned, the team came up with 3 lovely creatures that we believe that players will enjoy interacting with, and they are the Glare, the Lay, and the Copper Golem. Those all sound really cool. Absolutely. And to begin with, we have the Glare, which is a creature that flies around and doesn't really like dark areas because it knows that in dark areas there might be monsters spawning. Yes. So naturally, it goes to those areas and gets really grumpy about it. And, в этом, как это называется, в стриме слишком много воды всякой. Зачем объяснять то, что мы хотели того-то добавить, того-то не добавили, ну зачем, вот кому это нафиг надо? The glare sounds amazing. I'm ready to vote glare now. Почему нельзя вот сказать, вот мы этого добавим, вот это добавим, вот это добавим, все, пока. И вышло бы на 30 минут, а не на 3 часа. And if you give it an item, it will start looking for similar items lying around and bring them to you. Okay. And if you also
play on a note block, it will drop the items on that location instead. That's useful. Yes, and we imagine that players can maybe use this to make the LA help you with, I don't know, sorting items or clearing up areas. Yeah. I think there are many possibilities. Okay, so vote LA. I get it. Yes, but then we have the copper golem. And as the name implies, it's a golem made out of copper, so it's an excellent use for copper. And it will also like interact with you, and since it's made out of copper, it will over time oxidize and maybe like turn into a statue. But don't worry, you can deoxidize it using an axe, or it actually carries around a lightning rod on its head, so a lightning strike can also deoxidize it. Wow. In addition, it loves pressing buttons a little bit randomly, specifically copper buttons. But it randomly presses them. Yes, so that can also be used in some interesting contraptions, we believe. That's amazing. So copper golem, LA, glare, all sound good. How do people choose? I think it's going to be quite difficult. But you've given them a lot to think about. So I think people will figure out what they like the most. Yes. Well, thank you so much, Jens, for coming by. I have now a creator question for you. Hola, soy el 997 de México y tengo unas preguntas para ustedes. Primera pregunta, ¿cómo deciden qué mob poner a votación cada año? Segunda pregunta, ¿cómo se le ocurre al equipo cada nuevo mob? Última pregunta, ¿se basan en los comentarios de la comunidad de fans o es inspiración del equipo? Okay, those three questions I think everyone wants to know the answer of. Yeah, well, ideas and inspiration can come from many places. Sometimes it just spontaneously appears when you're walking around in the park, or often like you play other games, watching movies, or playing Minecraft. And the community is also a great help. They have so many ideas and they do so many fun things. So we have a lot of ideas to work with, and we need to figure out like which ones do we want to do next. And a good way of doing that is actually playing in the game and see which areas that can be improved. I lost my train of thought. There's so many different ways that these ideas come, and that's really exciting to hear. Yeah. So when the community votes on a mob today, that mob is going to move forward towards being in Minecraft. Like, how finished already is that mob, or is there a lot of work to do? Если бы ты не знал бы функционал этих мобов, кого бы ты выбрал? To do, but once we have the mob Я in бы the вырвал game жабу. and see how it interacts with areas and other mobs and items, that's when you Да скажите уже название обновления, last magic заебали! details to make it really great. I like hearing about the last magic details. Well, thanks, Jens. You've given Ярик, во everyone Fortnite. a lot to think about. Ты реально Alright, это будешь все полностью now you know смотреть? what your options are. And if you already knew, you know a little more about them. Soon, I'll let you know when the first voting round Ярик, goes live. тебе очень For now, интересно, да? let's take a look at something pretty fantastic coming to Minecraft that you don't Ярик, even ты have to кринж. vote on. Earlier this week, Скажи Lydia это spoke полмиллиона with людей. Fanny and Quinn from our awesome creator team over in Redmond to get a first look at some interesting Ты things реально, ну they've been зачем working это on. смотреть? Each year, we show you some of the cool new things made by our creators for Minecraft Marketplace. This year, we're going to do that and show you how to start creating Minecraft things yourself. I finally made my first mob. It's very weird. Fanny and Quinn are here to tell us all about how we can all become creators. Hi, Fanny and Quinn. Hello, Lydia. Hey, Lydia. It's so great to be here. Like, just so exciting to talk about our creators, and what a better place to do it than surrounded by the art that they have created. I know. I walked onto the set and I was like, oh my god, those are Jollycraft skins. Those are Cupcake Brianna. That's Cost Studios. It was so cool just seeing all of their skins and worlds and concepts all on the wall. They are really amazing. I mean, the creativity from our creators, those names, that makes sense now. It's just mind-blowing. Before we get too far in, though, we should probably explain to everyone what is a creator. Yeah, of course. So a creator is really anybody who makes anything in Minecraft. You know, whether you're doing skins, textures, worlds, terraforming, UI, and even for me, like people that are making mods and add-ons and, you know, that kind of more developer type, those are creators too.
Definitely. For me, the way that I always like to think about it is that a creator is anyone that makes something in Minecraft and then shares it with someone else. And that can be like little Mac sharing it with their friends at school, or that could be a team of creators that sell something in the marketplace. And then everything in between, right? And our mission really is to empower all of them to make whatever their imagination is telling them to do. We want to really give you all the means, documentation, tools to be able to do whatever you want to do. Yeah, it's just such a cool thing to be able to work on, that everybody can be a creator. That is so cool. And Fanny, you mentioned tools. I think it's so interesting. Your team is actually building things that creators use to build things on top of. Like, what is your favorite tool that you've made? Oh God, that is such a hard question. We have so many, but I'm going to be a little bit selfish for a second and just pick one that I worked on recently. Like, as a manager, I rarely get the chance to actually write code, which I love doing. And this time we had a game jam, and I actually picked a creator community request, which is like implement a damage command that will help you like do cool effects with other mobs. And I just worked with a designer, and we created this together. And I'm so excited to know that the team is actually now taking my code and is going to ship it for real. Very excited about that. Yeah, that was just so cool that you're able to do something just in a game jam, and then it turns into something real that our creators can use. For me, my favorite is the structure animation. Last year, we shipped a map called Suburbia by Jiggerbob that is basically this world that you can manage your city, create plots for commercial, residential, balance your economy. And every single time you place one of those plots, it animates layer by layer by layer, adding just this immersiveness and polish to the map that just makes it, I don't know, above and beyond. That's so cool. I mean, so many of our creators are using the innovative tools that you've made to just like expand what they're working on. And we have some awesome examples of that. You will be. I love how many examples there were of creators just using those tools in all different ways. What's that like for you to see, Fanny, when your team, you've all been working on making those things for our creators? It's definitely one of my favorite parts of like working with creators. You just give them one tool or two and they will make these crazy, amazing things. Like many times I see their creation, I'm like, how did they even do that? Like I know they're using our tools, but I don't know how they did that. It's so crazy. It's mind-blowing sometimes just what they're able to do with just the small little things that we give them. That's really, really cool. And we have a creator question for the two of you. Hey everyone, I'm styrim, a Minecraft YouTuber, and I've got a question for you. Are these awesome features just for people who have experience in modding or creating content? And if we wanted to, how do people learn more about these features? It's such a great question because the answer is no. They aren't just for, advanced modders or people that have been in the community for a long time. We actually just launched a new website we call the Learning Portal. It's on minecraft.net/creator. And on that site, it basically links out to all of our resources to learn how to become a creator, learn how Minecraft content creation works. It also links out to our brand new documentation site that allows you to just go super deep into, learning the components and learning entities. And then the coolest thing that we added, which is how we made our mobs, is we use the Minecraft entity wizard, which is created by Yanis. It is a Blockbench plugin that allows like super easy creation of mobs that you can add to your own Minecraft game.
Hello everyone, my name is Jonas. I'm a software developer and Minecraft content creator. In 2017 I started to create my own 3D modeling program called Blockbench. The program is all about creating boxy, pixely models, which makes it perfect for the Minecraft art style. Today Blockbench supports many Minecraft formats, ranging from Bedrock Edition add-ons to Java Edition resource packs and mods. The program is used by Minecraft creators all around the world to create models, animations and player skins. Almost all 3D models you see on the Minecraft marketplace were made in Blockbench. And it was even used to design some of the new vanilla mobs, such as the goat and the axolotl. This summer I've collaborated with Mojang to create a new plugin for Blockbench. The plugin makes it super easy to get started with add-on creation, by generating everything you need for a custom entity in just a few clicks. I'm going to demonstrate the process by making a simple grizzly bear. To install the plugin, I'm heading to File, Plugins, Available, search for the Minecraft Entity Wizard and press Install. That brings up this handy shortcut on the start screen. Let's go! I'm going to pick a preset that looks similar to the grizzly, like this polar bear, and I'll use the same for the behavior. Okay, now the add-on is created on your computer. Now let's start customizing our model using Blockbench. For this example, because we already have a bear model, I'm just going to recolor the model. Of course you could also change the whole model to turn it into something entirely different, like this butterfly that I made, and is based on the vanilla bat. Okay, this looks good. Now I'm going to press save and switch over to Minecraft. I can find our new grizzly bear pack in the behavior pack section and simply enable it. This will automatically enable the resource pack as well. Now let's check out the entity in-game. I just need to grab a spawn egg from the inventory and use it. And here's our grizzly bear. Have fun creating! It's free and works on all platforms. I already told you all that I made a mob, but actually all three of us made mobs because we wanted to showcase that anyone can be a creator. So Fanny, tell us about your adorable mob that you made. Thank you. Yes, I was so excited to know that Blockbench was a thing because I immediately thought I need to add my dogs to Minecraft. I really, really love them. And I was just so excited. Like Blockbench made it very easy for me to just obsess over every single detail. Like every pixel was like, does that look like my dog? And then I also modified the geometry, especially the tails, to look like the exact twist that my dogs have. I really obsessed a lot. And I was very happy, especially when I was able to add my own animation. I'm definitely not an art person, and I just made it so that it like wiggles their tail when they're sitting. I was just so happy to be able to do that. They turned out so good. I thought it was super cute that you're able to get both of them in there. Thank you. So me being kind of born in the Pacific Northwest, outdoorsy. I mean, I'm wearing flannel on the stage. I wanted to kind of pull something from that nature. So I made Evelyn Evergreen. She's this kind of cute little evergreen tree that you maybe see, walking around the deep forest. Kind of fantasy driven. Then I've animated the arms and the legs, just these little stick legs that kind of walk around. Just to add something, kind of cute and cool to the forests. Her eyes are really staring right into my soul. I love it. I would love to just happen upon Evelyn in the forest. So I went a totally different direction from the two of you. I know, Quinn, you built your mob from scratch. Fanny, you built yours on top of a wolf. I built mine on top of something. I did not animate. I just wanted to do the beginner's course of Blockbench. And so I made something very near and dear to my Florida heart with a twist, which is what I'm calling an alolotl, an axolotl, and an alligator. It's kind of like a little dragon. It does look like a little dragon. It's a pretty good mashup there. I think it's great. Yeah, I thought an alligator and axolotl would be super innovative when added together, but it does just look like a dragon. But I'm okay with that because I am a creator now. Based on your definition, because I made that and I showed it to all of you, which seeing something that you make in a game that you've played, for me for 11 years, it was amazing. Что говно? Текстура. Это Майнкрафт. Вот это? Да, что ты смотришь, КС, что ли?
Это говнина. Весь Майнкрафт это говнина. Согласен. Там ты... Do and we'll probably run across some of those and we love seeing them. Oh, I can't wait to see what everyone else creates. And I mean, I think that our Алло. Алло. video was some of our favorites from this past year. Алло. Алло. Наконец-то я слышу всех. Олег, ты что-то слышишь? Я ничего не слышу. Ты говорил что-то. Мне сказалось. Я говорил, алло, 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 я никого не слышу. Эх, жаль, что мы тут вдвоем сидим. Я один пришел, может был бы его дебил Майнкрафтером называть. Ты тоже Майнкрафтер. Эх. Олег, не знаешь, куда Ярик пришел? Я не знаю. Можешь позвонить ему. The thing I like most about creating inside of Minecraft is the community that's been built up around it. There's so many amazing creative people. And it's been a privilege to be able to meet and work with so many of them. Франция. Германия. Какую? Блядь, ну нахуй говорите одно и то же, заебали. Да похуй на это комьюнити, блядь. Страшно, слушаю. Там типа про чела, который батя сдох, такие, блин, нужно работу найти. И Саши пошел, его убили, ваши судьи его убили, а среднего убил, кого-то убил, Подкаст это как аудиокнига. Ну, то же самое, что «Властелин колец» аудиокнига, если будете читать. Слушать. Ну нафиг ты это подкаст слушает, не читаешь. Bees, let's look at some bees. Чё? Finally have a nether Мне очень update. удобно одновременно играть в видеогейм и слушать. Holiday update will have the cats, pandas, bamboo and scaffold. Так читай, а потом поиграй. Нет, неинтересно. David Niesagen. I am the one that gets to decide how difficult the bosses are. こんな感じで。 The results of the first vote are in. The winner is Tiger! Mountains. It's the glow squid. This is your chance to have a say in what goes into Сейчас покажут Minecraft. нового моба, который выиграет. Я надеюсь, что Батин покажет снова. Как может выиграть моб, даже за которого не было голосования? Возможно, было, но оно скучно. Где оно было? Там оно и его удалили. Нет, не было голосования.
что, голосование что ли было в казино каком-то или что? Если никто его найти не мог. А почему казино никто не мог найти? Это наоборот, все должны находить казино. What should I do now? Moppy! 10 years ago, I stepped on the MINECON stage for the first time. I still get nervous and excited every single time I'm on this stage, but mostly I feel incredibly honored to be in front of you. I hope what you see and feel from each of us at Mojang Studios is our passion for Minecraft and our gratitude to all of you in our amazing community. Okay, now before I get way too even more sappy than I was, let's head over to Vu and hear more about the adorable mobs that you must pick between. Here we go. It's almost time to vote. Before we do though, let's take a quick look at your choices once more. We have the Glare, a mob that lets players know when they're in an area that's dark enough for monsters. You can bring it with you and it will fly to dark areas. When it gets grumpy, you'll know that it's dark enough for monsters to spawn. Then there's the Allay. If you give it an item, it will collect matching ones for you. It also loves music, so if there's a note block nearby, that's where we'll drop these items for you. And finally, the Copper Golem, a little golem that you yourself can make out of copper. They oxidize over time and will eventually freeze into statues. They love spending their time randomly pressing copper buttons, which would also be added to the game if the Copper Golem wins the vote. So those are your choices, and they are all so amazing. How will you choose? Jens gave us a lot to think about, and now you need to decide which mob you think you'd enjoy the most during your time playing Minecraft. Any of them would be useful, but choose your favorite and go vote for it now. Yes, that's right, the poll is now open. To cast your vote, make sure you're logged into your Twitter account, go to the Minecraft Twitter account and find the freshly launched poll with all 3 choices. Don't forget to click on the mob you most want to play Minecraft with. You can do it right now. After the first round of votes, I'll check back in with you so we can open the final round. Greetings. My name is Narrator. I'm the star of the Minecraft YouTube channel. And I'm Marilla. Мой голос на ничего не держит, так что пофиг. We're here to tell you about all the excellent shows you can watch. Нафиг мне за кого-то голосовать, если это мобы говно. Don't you mean subscribe today? How do you Это очень смешно. What even is Minecraft? Не, мобы реально очень слабые. Да. Пока выигрывает LA. Received a question for us just now. LA это Лос-Анджелес. Do you think making a video game is the easiest thing in the world? No. Literally no one thinks that. Well, I did. Until I started watching this informative series that goes behind the blocks of every part of Minecraft Dungeons development. Do they show the footage of you tearfully begging to be put in the game? Maybe in Series 3. Meet a Minecrafter interviews some of the most incredible members of the Minecraft community. They asked me to appear on it, but I was too busy being young and cool and attractive and not lying. Okay. With so much happening in the world of Minecraft, it can be easy to lose track. I myself only recently learned that blocks have been added to the game. Subscribe to our channel and you'll be the first to see our announcements, trailers for new updates, upcoming games, and the exciting future of Minecraft. Are you sure that's the right footage? Finally! This is our peerless show that tells you Minecraft's most scandalous secrets. Every month, we... time. Bye! No, we're not. We still have a few seconds left. Have a great Minecraft Live, everyone. No! Don't forget to subscribe to the channel and only watch my... Делай, может, делать. Now let's welcome Loud.
Laura to talk all about Minecraft Dungeons. Hi, Laura. Hi. So you have a pretty cool job at Mojang Studios. Yeah, I think I have the coolest job. It's sometimes difficult to believe, but I'm the lead designer of Minecraft Dungeons, and that means that I get to decide a lot of small things and details and bring a lot of ideas to the table, so hopefully make the game a bit better. That does sound cool. Yeah. You and the Dungeons team have been working so hard recently, and you've recently had a couple of really cool releases. Yeah, it's been crazy. We recently released to Steam, and I did something that they never recommend you to do, but I did it anyway, and I read the reviews, and That's dangerous. Yeah, it was, but it was so positive. It was so full of excitement and love for the game, and yeah, we were so proud to see how much the community loves it. So yeah, we were very happy. And also this week we've released the Spookier Fall update, which brings back a lot of spooky modifiers to the game, gear, a new cape, a new pet, and there's my new favorite armor, which has a spoon steering. I love that one. Yeah, it's lovely. I like it so much. It's a lot of fun to stare at while you're playing, but it might distract you a little. Hopefully not too much. So those just came out, but we also have some new and exciting things to look at that haven't come out yet. Yes, let's check it out. Я бы тоже остался, если бы перенесли дебюта. Изначально LA был запланирован для несколького обновления. Разработчик также не исключил, что у моба есть связь с огнем душ. У LA существует два слота. Один для тех предметов, которые он хочет найти, а другой для тех, которые он уже нашел и хочет отдать игроку. LA будет иметь больше взаимодействий с нотными блоками. Что еще тут? Подожди. Бесполезно, это же бесполезно. Если дать ему предметы, то он соберет больше таких же земли или принесет игроку похожие. LA также любит музыку, и поэтому он будет бросать предметы только рядом с нотным блоком. Что делает голем? Голем, как и любая другая вещь, сделанная из меди. Голем со временем будет окисляться. Он также непредсказуем. Голем может произвольно нажимать кнопки из меди. Кнопки из меди? Статуя медного голема возможно стать одной из тех вещей, которые будет найти во время раскопок. Археология. Громотвод на голове медного голема имеет функционал. Как и в случае с медью, если в голем попадет молния, то с него попадет часть окисления. Лево или право? Право. Не. Подожди, а первый моб, который анонсировали, что он делает? Первый моб, сейчас покажу, сейчас скажу. Можете указывать игроку места, которые достаточно темные для появления монстров. Вы можете взять его с собой, чтобы почувствовать себя в пещере более безопасно. Вот смотри, если смотря из трех мобов, то самый полезный это, ну блин, первый получается. Зачем? А зачем второй? Right, yeah. Now that we are over with the story of the Orb of Dominance, we sat together with our friends at Double 11, and we started working on seasonal adventures, which are a new way for the player to progress through the game and increase in ranks, gather points, Потому что это тупо голосовать за то, что ты не видишь в действии. That sounds amazing. Yeah. So how long do they last? Таким образом проголосовали за Seasonal adventures, although the name is seasonal, will be infinite. Okay. So, for instance, ты голосуешь, можешь сказать просто в пустое место. You will always be able to go back to seasonal adventure number 1, gather some rewards there, go back to number 2, gather some rewards there. So it's a bit up to you what you decide to do with it. That's amazing. So it just lasts forever. You get the new content and you still have the old content. All the content. And speaking of content, what are some of these new things that players can unlock? Right, yeah, we added tons of new rewards that are completely new to the Minecraft universe, some old, some new. We have tons of new pets. We have things like the duck and the fox, and I am so in love with all of them. We have flares, which are new VFX that you can apply to your character, so whenever you drink a potion or you
beat an enemy, you get to show off a little bit and get some shininess there. Also, we got in some emotes, which are these little dances or little expressions you can do with your character. Show off a little. Yeah, exactly, and have some fun with your friends. Why not, like we see here, having a party. Also, we added tons of new capes, because everyone loves capes. Ну это да, но мне больше... Ну, по факту, да, Метаголем он лучше, но мне больше нравится LA, потому что мне нравится... Чем? Потому что мне не нравится подбирать блоки, это долго. А мне нравится Метаголем, потому что механизмы будут какие-то новые. Вот именно. Ну я не хочу эти механизмы делать. Ты дебил просто. Не умеешь их делать, вот ты говоришь. Дима, ты ни одного механизма не делал сам. Ты просто берешь чисто на это. Почему это? Какой ты механизм ты придумал? Какой механизм ты придумал? Кабо-генератор. Который ты тоже спидил. Почему? Потому что, Дима, у тебя мозга не хватит. Почему это? Ну давай, скажи мне, что сделать, я сделаю. Ну так ты придумай какой-нибудь механизм, а не спидил с интернета. Ну, чтобы придумать механизм, нужно знать, нужно найти, для чего он нужен. Ярик. Вот что, например, сделать? Сделай мне. Я не знаю. Маму Захара. And tons of new skins, just in case we were missing. That's a lot of... You'll get to fight bosses, you'll get to meet some new tower inhabitants, and yeah, hopefully explore around and be able to test your skill. So you will start with a completely blank character from the bottom, and you'll be able to find new gear as you progress. Okay. So yeah, the floors get more difficult, your character gets stronger, and you can test your skill. That sounds really fun. So let's take a look at some live gameplay of the tower right now. And for that, we have JP. Hi, JP. Hello. How do you like my throne? I think you stole that throne from the Arch-Illager. I think he stole it from me. Looking Speaking of my stuff, let's go loot the tower. Nice. So what are we seeing here, Laura? Right, so we prepared some special floors to showcase here. So это this же is новое an обновление example Minecraft of Dungeons. a very early floor in the tower. So if you see, JP's tower avatar has very little amount of gear, and yeah, you'll be always have the context that you're high up in the tower, Looks right? so cool. Yeah. We also wanted to make sure that the tower was this whimsical, magical space. So yeah, we have a boat, we have a river, why not? So you'll be able to find a ton of magical spaces and new characters to meet. So yeah, this level is quite easy, as you can see, since it's very early on. Yeah, JP's doing really well. Yeah, exactly. Oh, and we can see a sneak peek up there in that balcony. That's our tower keeper. Very cool. Yeah, Hello. that's a character that will guide you through the tower. Чё, голосование закончилось? Нет еще. А что было и такого, что за него все голосуют? У меня вопрос. And so then next time around, I'll remember, I should have chosen a different weapon, and then I bet I could have done it. So yeah, you can share those tips with your friends, and you can learn together how to go through the tower. Yeah, practice and get better. Exactly. All right, let's give JP А еще мне кажется, что We're gonna go up the tower to люди a должны much higher типа floor. сами захотели, сами добавили, а не голосование. Right, so here we've prepared a sample of what a harder floor could look like. So we try to add Потому что, например, какой-нибудь ютубер, я помню, когда Дрим по присутствии подписчиков проголосовать за моба, Это было шутка, полезно. а все оценили как серьезность.
Какая шутка, когда тебе ютубер просит проголосовать, то понятно Это была дело, чел шутка, а будет все голосовать. восприняли это всерьез. А как понять, что это шутка на тексте? Потому что это бесполезный моб, зачем за него, в принципе, было так голосовать? А за кого вообще не голосовали? За это, за Спурга. Ну, там не было больше никого, кроме Спрута. Там были Что нормальные тебе? мобы. Корова новая, что ли? Нет, там был... Нет, там был... Там был чел, который, как Minecraft Dungeon, кидал осколки ледяные с неба на тебя. А нафиг он нужен? А нафиг нужен Спрут, по-твоему? Ну, с него хотя бы можно достать чернила и что-то из них делать, если что-то добавят. Hopefully everyone will get to play in December. December. So very, very soon. That is very soon. Thank you so much, Laura, for coming by. This is all Майнкрафт полностью скатился и сдох. Нахер. Let's take one last look at some gameplay from the tower. Выпускать обновление, делай одно обновление в год. Ну так, что-то так себе. В пикселях 16:16. Это в этом и есть суть, как бы. Ну это странно. Делать год целое обновление. Я понимаю, если бы они год типа Киберпанк делали. Обновление Киберпанк. Вот это я понимаю. А смотри, делали год обновления, которые не добавили ничего. Просто ничего. И просто анонсировали другое обновление. Все. Где? Спасибо. Но вот когда выходило последнее обновление, Дим, они делали его почти... Что, кто? Что законченный вопрос задаешь? Кто? Make it wax, craft your raw ores into raw blocks if you've got too many stacks. You can find axolotls in the water underground. Put them in your bucket, you can carry them around. There's glow squids way down here, they fill their caves with lines. Make a sign using their ink, make the glow frame super bright. There's dripstone blocks and deep slate birds. Да, привет. Ты такой хлебала свой черт. Я сейчас пошел нахер, кусок говна. Это Дима просто это кринж. Well, it's been quite the turnout for our first round of mob voting. You have made your decision, and now one mob must go. Я не знаю, я читаю книгу, Дима играет в языка, а Ярик смотрит говно обновление в Майнкрафт. And now one mob must leave the race, and that mob is. Ну зачем? Он смотрит MINECON. Обновление говна в Майнкрафте. Мне кажется, он уже сдох от кринжа Майнкрафта. Which one will make your game life easier or more fun? Or like the year of the Phantom, way more terrifying? Don't worry about what anyone else wants. This is all about you and how you want to play Minecraft. But make your decision quickly because it's time to vote again. There's a brand new poll just posted to the Minecraft Twitter account with only these 2 mob finalists to choose from. Make sure you're logged onto Twitter and click the mob that you just can't wait to spend your days and nights with in the game. Your vote really counts, so don't miss out on your chance to change Minecraft. I know who I'm going to vote for, and I think I can see Jens voting right now. Okay, so I know this will come as a surprise to pretty much all of you. But I definitely didn't love everything about school. Maybe that would have been different if
I had Minecraft in my classes. Кстати, Minecraft Education Edition is available for schools, homeschools, and after-school programs. You can explore awesome Это типа education новая content in глава Minecraft этого Marketplace. вместо ночи, типа. Learn about everything Это уже from давно глава вместо ночи, sustainability только его to уже ancient заменили в worlds, прошлом году. even how to speak new languages. All Джеб это in кто? Это Minecraft. главный The Майнкрафта, что ли? coolest part is seeing how in Пришел ночь, Minecraft пришел Джеб, the потом он students often долго все become это Джеб делал. говно, кстати. Ненавижу When I Джеба, что tried воздуха спида. becoming the Почему? teacher in my fifth grade Потому science что class, он let's just тупой. say it Пришел wasn't и всякое говно appreciated. сделал. But anyway, let's take a look at how Адское Minecraft is being used обновление, in обновление classrooms всего. around the Что сделал world. Ночь? Нафиг надо. Ночь сделал абсолютно Just for нихуя. telling everyone Абсолютно, that он просто Ночь нихуя не сделал сделал. Майнкрафт. Да, Ночь ты сделал видел, Майнкрафт. ты У какой него был был маленький Майнкрафт? бюджет. Ты видел, какой был Майнкрафт раньше и какой сейчас? Сейчас теперь есть Майнкрафт Dungeons, есть Майнкрафт Story Mode, есть Майнкрафт Bedrock, есть разные карты по Майнкрафту от комьюнити, и они могут на этом зарабатывать. Есть много всего в Майнкрафте. Да, При только ночи они нихуя сделали не все было. для того, чтобы зарабатывать. При ночи нихуя не было. Ночь на этом тоже ничего заработал. Вот именно, ну, ночи хотя бы не делал всякого говна. Например, Майнкрафт Реалмс. Нахер Майнкрафт Реалмс. Как хата в Москве есть Москва-Сити. Нахер оно надо, если можно запустить Радмин VPN и играть бесплатно, а не платить 2К за какое-то говно на неделю. Потом, Майнкрафт Dungeons. Кому он нахер нужен вообще? Это легкая какая-то казуальная игрушка. Ага, ты поиграй мне для начала на 7 сложности. Зачем мне в нее играть? Не, не сгорит. Особенно в аду. Не сгорит. Потом, Майнкрафт Story Mode. Ну, Майнкрафт Story Mode согласен, говном. Майнкрафт Story Mode как был говном, так и был говном. Майнкрафт Bedrock. Майнкрафт Bedrock, блин. Майнкрафт Bedrock это то же самое, что Майнкрафт Java, только на телефоне. Ну или на... Стабильнее, да пофиг на него. Так, и что еще добавили? Все, ничего не добавили. Что ты говорил? Вот именно, Ярик, ты что меня хотел заскамить? В общем, смотри, ночь, он просто ночь. А вот Джек, он пришел, запустил свое тупое голосование. 3 моба говна. Вот скажи, зачем эти мобы вообще нужны в Майнкрафте вот сейчас? Я не понимаю, у меня горит жопа. Зачем нужны такие мобы? Смотри, первый чел, который светится, когда видит моба какого-то. Он просто светится, он просто, я не знаю зачем. Он типа показывает на место. Смотри, второй. Ну, это который... переносной, наверное. Нет, он просто типа в темные места заходит и все. Это бесполезно. Потом, голем медный. Ну, медный голем такой средний, ну не знаю, тоже очень слабо. Он просто нажимает на кнопки и ржавеет со временем. Или что он там делает? Ну, что-то делает. И третий Он моб. еще мог быть статуэткой и быть как громоотводом. Круто. И дальше какой-то моб LA. Что он делает? Эрик, что он делает? Он приносит тебе те же предметы или похожие. А, значит зачем? Я не понимаю. Ну вот просто... Типа новые. Мобы говно. Бесполезные куски А если говна. олень куда-то ходить, ты можешь просто по окружности, если это есть или похоже. Или куда-то ходить, берешь, делаешь фермы, миллиард ферм строишь и все. Это казуально. Как в смысле казуально? Ну потому что для тебя все это делается. Для этого и нужно играть. Ну, если для тебя всё- ну, это логично. А зачем тогда вообще был добавлен Redstone? Как раз таки для этого. Если бы люди все время так думали, тогда Что, бы хочешь не было. сказать, что Redstone был добавлен для того, что для красоты просто? Я говорю, смотри, если думать, как ты думаешь, тогда бы у людей не было ни машин, ни машин. Okay, so the next Я не update знаю, is что еще called может быть. the Wild Update. Не было бы ничего, мы бы в каменном веке. Что такое завил? Шверь, ты дебил. Подожди, переводчик. The Wild? The Wild Update. The Wild? Будет The Wild Update? Да. Зачем? Злодеев? Я еще реально... Обновление злодеев или что? Пусть они лучше делают обновление...
Что они там где-то дикой природе? Я надеюсь, мне хотя бы жаб добавят. Хотя жабы не очень дикие, я бы сказал. Лучше пусть они делают обновление 10 лет, как выходил Киберпанк, чем выпускать обновление с говном мобами. Лучше пусть они делают одного крутого моба, но зато он будет нормальным и что-то делать будет. Лучше вообще Майнкрафт запретить. Да не, смотри, во-первых, я хочу какого-нибудь моба, который будет что-то в лесу. Блин, да, и тебе там просто медведь встречает и похлебало тебе дает. Вот это нравится мне. Ну вот это нормально, да. Потом, например, идешь такой по болоту, на тебя жаба прыгает и ест тебя начинает. Вот это крутой моб. Один из лучших. Дальше. Идешь нахуй в шахту и видишь там чела громизи такой стоит, хочет тебя сожрать. Вот это понимаю, нормальный моб. А не моб, который тебе вещи таскает. Олег, это имба, это будет Deep Dark City, это что такое? Deep Dark Fantasy? Deep Dark City. Это что такое? Что, Серый? Ебать! Это что такое? А зачем? Мне не нужен моб, который мне таскает вещи. Во-первых, я могу делать фермы, куча ферм, и просто сидеть и все. Охереть, он огромный. Это целый замок. Алмазы абсолютно бесполезные. Ну типа ты добываешь алмазы на удачу третью и все, они нафиг не нужны больше никогда в жизни. Но все равно он их умеет добывать. Вот, кстати, вот это тоже вопрос. Если он может таскать тебе назарит очень быстро. Ну блин, хотя назарита тоже могут добыть, типа мне посрать. Хотя мне кажется, он будет просто понимать Да, я тоже думаю, что что-то вроде... Так это бесполезно тогда, вдвойне, это бесполезно в 10 раз тогда. Или он просто понимает с земли все. Он все понимает. Wow, бесполезен. Так это вообще бесполезность говна пускай, я тебе говорю. Нафиг он нужен. Ты посмотри, цветочки, цветы. Я могу делать ферму цветов. В смысле? Ну, если он может только все вещи, которые на полу валяются, добывать. Я могу себе сделать ферму цветов. Тогда зачем мне тогда он нужен? Я понимаю. Посмотри, было бы круто, если бы, например, ты мог этого голема как-то, ну, вот этого типа, мог ему дать какие-то вещи, и он мог потом в шахте копаться за тебя. В смысле? Он и так уже реально поломанный, там нечего ломать уже больше. Медиа в Майнкрафте очень много. Ты мог бы вообще... Ты мог бы, Олег, ты бы мог бы вообще ничего не делать, добыть меди и все. Просто оставить ФК. Ну. Зачем? Потому что меди и так до хера, ты можешь сделать дофигища големов, и они тебе будут все за тебя делать, по твоему мнению. Что? Они могут собирать только вещи на поверхности. Зачем мне вещи на поверхности нужны? Мне нужны вещи, ценные руды, например, алмаз. Он же не будет копаться идти, что он там будет? Руками, что ли, его таскать? Это нелогично, как минимум. Это тоже ломает механику тогда игры. Типа, вот смотри, он делан для того, чтобы просто он был. Ну, смотри, можно добывать цветы, семена. Что еще можно добыть? Что валяется? So, the deep dark, it's kinda overgrown with all... Что еще? А походу ничего больше это нельзя. А может он как кот работает? Типа всякое говно носит рандомные. Ну фиг знает. Не, ему там вроде можно дать что-то, чтобы он носил именно. Маму Захара. Да, один раз ему что-то даешь, он постоянно будет Типа смотри, если бы в голосовании указали бы абсолютно весь функционал моба, тогда ладно. Но они делают голосование, не показывая никакого функционала, просто описывают его. А на самом деле он будет в Майнкрафте совершенно другим. Типа вот то же самое с фантомами было. Я бы фантомы все думали, но фантомы типа лайт будет жестче, там ничего типа не будет. Потом их добавили и все хотят... Это даже мне сказали. Куда понимаю.
you could create a mob А farm мне with, нравится. like, through the community. Он говорит, что вы можете сделать ферму мобов. Я решил, понимаешь, не понимаешь. Он говорит, что если мобы умирают, там, то они не дропают опыт, только если игрок добьет. Да, он дропнул только... Да, я тут. Я же мексиканец. А что вообще там еще показали? Про надзирателя хоть Там что-нибудь показали есть? крепость, которая будет под шахтой. Зачем? Там будут лежать разные Блин, это в сундуки, но картах при этом можно будут использовать охранять так их офигенно. вардом. Заменить этот звук на какой-нибудь... Зачем? Подспешись на Жеку! Такой. Прикольно, на самом деле. Подспешись на Жеку! Ну это по сути очень похоже на... Да, и буду призывать надзирателя тебя. Зачем? Зачем риск добывать? Мы с Димой скажем, что просто можно делать ферму. Кого? Потому что появляются разные структуры, и это похоже. Нужно ЖК вырез, да, бывает. Какие? Железо. Чтобы сделать ферму, не надо очень много ресов. Там нужен какой-нибудь обычный строительный блок, чуть-чуть редстоуна, ну как чуть-чуть, пару стаков. И все. Ну, ферма золота это ад, а тут говорится не про ад. Если Лего заглуши много, окей. Олег, тебя заскамили. Не, я поставил не на 200, а на 100, потому что громкость. А чтобы он как-то спавнился по Посмотри, необычному, чтобы и сделать чтобы вы смогли ферму этого золота, избежать, там то есть эта штука магма, все-таки что там еще спавнит надо. Ну, в надзирателя. каких-то фермах снег нужен. Похоже на... Да, и буду Ну, призывать так, надзирателя. а тут говорится о структурах в обычном мире. Опять покажут Вардена. Варден не идет. Ага, вот Он открыл сундук. он нашумел, Эти блоки искал сенсоры. и Вардан уже идет. Когда он открывает сундук, подозреваю, что все он будет спавниться, а не возле просто него оттуда темнеет, выходить. и он не видит Типа он ничего. прям появится и начнет идти. Все, посос, полный посос, все там. Какие-то всё лаборатории, типа данж. Звук как будто бы это пауки какие-то. Оу-оу-оу! Данж какой-нибудь, как заброшенная шахта. Варден появляется из земли, он из земли вылезает. Новый эффект, Даркнесс, темнота. Так что, как Ля, будет какая типа, какой еще и именно звук. данж? Подожди, а ты Он будет видел, он огромный просто на всю спавнился. карту, на Да, всю он вылез, я пещеру. понял, сейчас подожди. Не, смотри. Свечки тоже Типа, стоят. там такой данж, Кстати говоря, огонь душ всякие стоит. мобы, ты их убиваешь, тоже нужно получаешь это. всякие ресы, дальше продвигаешься. Здесь можно будет скормить почву душ. Хрипатура какая. Реально. Ну это Это террария. часто будет. О, смотрите, да, отвлекли ну, его прикольно. снежком. Ну да, Или неплохо. Или какие-то заброшенные Интересно, лаборатории. Капец, он Говорили, спалился, что бля. надзирателя нельзя убить вообще. То есть Компьютерами, это моб, такое. который неубиваемый. Тоже прикольно. Это в моде было потеряли. То есть он просто пропадет, когда Ну вы да. отсюда свалите, и все. Я- Убить его нельзя. Я Все, Если они плохо. такое Все, назри твоя сделают, броня. это буквально в моде делают такие. Вардена еще усилили. Незритовая броня была, и Да, блин, да. Прикольно. Короче, Чела пока об этом не убили. сказали, Чела убили в защите 4 с 2 ударов я на подозреваю, зрительной что броне. надзирателя нельзя будет убить. Definitely a Так. lot to unpack. I mean, За это под земли. Прикольно, Охренеть. это in the говно, deep которое dark, in the добавляют walls, эти under the вот. Ты его floor. даже увидеть не сможешь, когда придешь в пещеру. Типа в где-то этих пещерах никто не будет копаться после там 10 часов игры. Он говорит, конечно, ты можешь быть тихим, аккуратно на поскочить. Это про Блин, не, Дим, я не про то говорю, я не про твое говорю, говорит, я что говорю про то, что надзиратели добавляют. могут делать где угодно. Услышите, а где Да, где услышите. У меня Там- прикольная, у меня прикольная идея. Ну, типа, смотри, твоя идея, Знаешь, это почему на один круто? раз, Потому это что надо прикольно. будет А тут, готовиться, типа, что а если туда она будет просто в отправиться, пещере да, встречаться, понятно. это, как можно сказать, навсегда. Типа. Сейчас я хочу про надзирателя, чтобы они рассказали. Скорее всего, он будет неубиваемый, и это будет чисто такой чел, с которого вам либо нужно обходить, либо от которого нужно убегать. Два варианта. То есть, типа, это прикольно. Пацаны, надзирателя можно будет и не убивать. Как на видео показали, убежать не получилось. Ну, у него не У вас может быть бессмертный. Я не понимаю, типа, в чем проблема застроиться блоками? Ну ладно. Или как от голема, просто 2 блока под себя ставишь. Он говорит, что если вы хотите сделать что-то страшное, вот к нему обращайтесь, он все сделает. So Agnes, the deep dark is one part, this sort of very adventurous side of the wild update, which the name is starting to really become clear. Подождите, глубинные about it. пещеры, And then они... the other part you said is really this more Они of that будут в этом wild апдейте? and, you know, the atmosphere of Это жесть, ребят. Сейчас we want объясню. to, Сейчас. like, celebrate the wilderness. Короче, она говорит про то, что вы сказали, что обновление будет и страшным, и очень, типа, крутым, красивым и так далее. В чем тогда Inside the Minecraft world. заключается Actually, вторая like, we are часть? now. Стоп, новая And обнова будет we называться also want to Дикая focus, охота we или have что? focused on biome diversity. So we want to find like Ярик. Дикая природа.
обновление биомов все-таки! Это обновление биомов. Смотрите! Это березовый лес. Будут лежать деревья, как и на бедроке. Это грибы какие-то растут на дереве. Шампиньоны. Шампиньоны растут на деревьях. Какие-то новые грибы, которые растут на дереве. Так обновление биома просто написано пока. Ну типа они же не зря показывают биомы. Я, конечно, понимаю, что будет красиво. Они болот показали, они болот показали. Светлячки какие-то. Это будет? Не так уныло, как На кувшинках цветочки, видишь? Да. Лилии. Я угадал! Я угадал все-таки! Ну я практически угадал. Типа, пока я ничем не удивлен. Типа... Так, хорошо, сейчас нам расскажут, что конкретно там будет. А будет какой-то типа какие-то ролики геймплейные? Пожалуйста. Что? Нет, это не вообще-то никем не было неизвестно. Короче, он нам расскажет про все, что... Добавит обновление, не было ничего. Ага, в болото. И как раз таки в болото. Я был прав, я угадал. Ну, про это. Все, называйте меня конкретно только Майнкрафта. Все, я был прав, это обновление биомов. Они просто не успели сделать глубинные пещеры и тоже их засунуть туда же. Ну это, конечно, обидно. Ну, конечно! В бочке может быть засунуть сундуки. Сундуками то, что мы все предсказал чат. Так, ну почти все. Сейчас я еще говорил, что мобов добавят. Не, в лодку может быть добавить сундуки. Так, лодки с сундуками, окей. Только для рыбака можно брать такие куплеты. Ну это типа... Добавят новое растение под водой, прикольно. Очень полезно, как в Майнкрафте и так дофига где что можно хранить. Ну почему нет? Там вопрос в другом. Лодки с сундуками. Добавят дерево, которое растет с воды, как же круто. Я это видел в модах точь-в-точь. Там точно такое же. Я это видел на выборе. Мэнгроув, что такое мэнгроув? Можешь перевести? Мандрагора какая-нибудь? На нем будет что-то расти, спасибо. И оно будет бесполезно, как нить. Капюшон прикольный. Очень прикольная, прям балдео. Блин, да нет, это же как в арке, блин, помнишь такие деревья, которые... Что-то именно определенно функционально. Да, мангровы... И иногда добавляют что-то просто красиво или... Да, Я когда играю в игру, я хочу, чтобы было очень много функционально. Например, как в террарии заходишь там... И играть в программный код. Почему это? Зачем? Майнкрафт это, во-первых, песочница, которую ты должен строить, это во-первых. Она, во-первых, должна быть такой. Дизайн, если он не имеет никакого функционала. Да. Короче, они говорят вот мне, например, так не нравится, да. Вот я хочу, вот, например, я когда играл в террарию, мне жестко зашел, потому что там было много функционала и было много всего. Я захожу в Майнкрафт и понимаю, что я что-то потерял в этой жизни. Ну, террария на это и нацелена, а Майнкрафта больше декоративные блоки. Да, это вам не я. Да. В террарии... Да, в террарии, блядь, ебанулся. Сейчас самое интересное, добавят ли в эти биомы еще мобов? Должны еще саванну, мезу. Грибной биом. Так, у меня вообще лютый вопрос. Одну саванну, мессу. Давайте пока не разговаривать, не будем разговаривать. Что вместе сделают? Ага. Минecraft будет тип. Новое дерево, но оно очень похоже на джунглевое. Добавили опять новое дерево. Похоже на джунглевое. Еще второе дерево. Как же круто. Мангровое дерево. Пошли по деревьям. Почему может тогда Real Life загрузим в Майнкрафт сразу, что морочится, да? А может Майнкрафт в Real Life? У меня комната как Майнкрафт. Это как раз таки вот это было мангровое дерево, только почему его показали, во-первых, в джунглях, и почему оно так очень... Мангровое дерево? Что это значит? Мангровое... Смотрите, у него будут вот эти вот корни. У него будут корни? Вот такие, и они будут... Ну да, представь, у деревьев есть корни. А как они это добавят? В смысле? Я пропустил, как они там... Они же будут вбиваться в землю, по идее. А, не, они в виде блоков добавят? Ну ладно. Тоненькое дерево, первое тоненькое такое дерево, типа ветки в Майнкрафте. Блин, ну болото выглядит так себе. А чё? Реально в болоте добавят только деревья и все? А мобы? Так они же еще не все же еще сказали.
Пусть говорят быстрее. Я не понимаю, зачем они это все мусолят на Не совсем, конечно, то, что я предсказывал. Я думал, что они просто болота обновят. Они типа сделали новые болота. Капец, это новое болото, это пиздец, это пиздец. Да, это есть они. То есть они Оно красивое. Очень красиво, добавили просто большое дерево. Это атмосфернее, чем просто однообразные деревья и просто вода. Атмосферно это упасть с 9-го этажа и выжить. Атмосферно это жабы. И камнем вниз. О, какое же круто! Добавили то, что можно теперь замочить землю. Воу! Воу! Чувак в чате. Ты к гадалке не ходи, а Жене напиши. Все правильно, все правильно. Вау! Это типа, это грязь какая-то. Да, грязь. То есть, когда вода попадает на... Вот все говорили раньше, почему? Когда этот блок когда в этом блоке не остается воды, он становится сухой землей, или что это? Или это нет, не гравий. Вы сами комьюнити говорила, что почему, когда мы наливаем воду на землю, почему она не становится мокрым? Я никогда так не говорил, мне просто было Ты говорил летом, почему Сквидвард светящийся такой бесполезный. И сегодня ты говоришь, что он такой полезный. Нет, я говорю, что на окружение других он полезен. Реально, ребята, все пойдем на версии 1.19 строить дом из грязи. Добавили дом из грязи. Нам нужно сделать дом для грязи. Это не грязь. А что? Это кирпич. Ну, блядь, ну выглядит как грязь. Match bricks. Блядь, я шутка не бич. Ну да, кирпичи просто добавили, это не грязь. А я не просто вопрос. Надо было Как почитать, все остальные блоки Именно, типа, добавили эту грязь. Офигенные вопросы. Жека, расскажи, почему ты играешь в Майнкрафт? Ну, послай сыграть в Майнкрафт. Да, я очень взволнован играть в Майнкрафт. Спасибо большое за Я уверен, что сейчас будут еще мобов показывать, 100%. Добавили жаб! Да, наконец-то! Да, это легендарное обновление, ребята. Что еще? Это легендарное обновление. Дима, теперь мы играем заново в Майнкрафт, чтобы просто посмотреть на жаб. Это легендарное обновление. Я ставлю лайк этому трансляции. Да я же говорил, ну Ванга, ну господи! Я не успел. Это было не очевидно. Они еще вот так этим ртом делают. Блюмкают, короче. Это легендарное обновление. Запомните, дети. Это самое лучшее обновление за последнее время, которое я видел. Теперь болото стало более живое. Я тебе скинул. Все топили, все говорили, что это будет посмотри на это. Они просто огромные. Они могут Ярика съесть, мне кажется. Все предсказывали, но никто. Я всех чекал, все говорили, что это будет обновление. Сколько я уже стримил? 1,5 часа? Легендарное обновление, дети. Ну да, тут оранжевый что-то так себе. О, на болоте добавили еще этих, как они, которые, которые жаба будет жрать. Насекомых новых. Капец, они ходят красиво. Капец, они рот открывают. У них еще язык вот. Это светлячки? Да, скорее всего. Украли из сумеречного леса. Не, они по-другому выглядят. Ну, жабы. А что, жабы по-твоему... Стоп, ты про жаб? А жабы прикольно выглядят. Не, жабы прикольно ходят. А ты видел, чтобы жаба нападала на человека? Да. Ты видел, чтобы скелет нападал на человека? Скелетов существует. Но как бы они... Скелет есть человека, но он не живой. Так что серый это было такое сравнение. Это мир игры. Это такое сравнение. Это мир игры. Может быть все что угодно. Ой, добавили пиявок. Кстати, реально похоже. Вот они, наверное, будут уже враждебны. Они не враждебны. Ты видел враждебных пиявок? Да.
Есть такие. Они кровь сосут. Ярят. Они не враждебные. Клетки не просто сосут кровь и типа, ну, очищают, можно сказать, тебя. Они полезные. Ну да, они наоборот полезны, они враждебны. Так, на чем Добавили зеленых лягушек в этом в биомах, типа снежных. Дима. Добавили зеленых лягушек, которые будут бегать по всему миру. А, лягушки неинтересно, жабы забыть. Нет, это жабы, но жабы точнее. Крутое обновление, мне нравится. Вот если бы не жабы, обновление было бы О, добавили белых жаб, которые будут в пустыне. Чтобы они The third one круглые. is the tropical frog. Ну, So let's say you were venturing out into the desert or the jungle, and you take your tadpole with you. And as he да, grows это up there, it'll классно, turn не то, into что a твои lovely новые мобы tropical frog. говняные. And what I really love about Как? Это же все меняет. how relaxed they look, Жабы тоже and they like мобы. blending into the sand. Жаба это They're круто. so relaxed. Ну, 1300 про функционал. А зачем нам разные цвета жаб? По твоей логике. Ну да, зачем нужны разные цвета жаб, если можно только зеленых оставить? Это я согласен. Я тебе сейчас видос самую лютую жабу из всех жаб, которые могут быть. Они что, будут в каждом биоме? Да, жабы будут в каждом биоме, ты только что сказали. Жабы это чё? С чем? I love all three of them, and you didn't. So you have these different color variations, but you also Я have потом something посмотрю. else special about the frogs. Выглядит, конечно, прикольно. Вот эта обложечка. Ладно. Мне крипово единство стало. That is so cool. So Corey, which frog is your Вон даже favorite? этот ведущий сказал, жабы круто, the best. Жабы фавориты. Жабы фавориты, реально. Она сказала, love frogs, nice. Я хочу, чтобы добавили медведя. Я хочу, чтобы Ярика в Майнкрафт добавили. Победил LA. Really cool swamp things. Yeah, happy to be here. Thank you, Corey. Thank Of you, course. Corey. I'm just gonna hop on out of here. Bye, Corey. Она сказала, что она любит это обновление, потому что добавили жаб. Quite an Как же awesome круто. update, and I mean, I really see the name for the wild update. You get a Стоп, это bit все? of everything А нет, in это it. не все. Yes, and I love the contrast. Она As сказала, you can реально see, лайфстайл. it's pretty concept art. Стоп, а It's чё really только like бабы? that beautiful Где жаб? nature and the super terrifying deep dark. Жаба нету. Джеб, он делает обновление PvP. Absolutely А почему тут amazing. только бабы на Майнконе? Well, we're getting close to the end of the show, and as always, the time has flown by, Где and a мужики? lot has happened during this show. Почему So жители let's look back at смотрят some of the телек? biggest announcements, and then we will reveal the winning mob. Нига Медведь? Так это... О, бурого медведя добавили, понятно, спасибо. Зачем? Ярик, ты рад? Зачем жаб добавили? Зачем еще добавили Майнкрафт? А, так это что, обновление? Так это обновление болотное получается. Нифига себе крысинок. Ну, почти болотное, типа 50 на 50. Майнкрафт Swamp? Жабы! Если не любят. Ну, чисто жабы вывезли обнову, не жабы, обнова говно. Вот именно. Не знаю, ну я не знаю, что про данжен, но данжен выглядит так себе, но надо функционалик построить. Данжен это просто подписано немало. Ведь я бы максималка. А почему так обновление тогда называется, если обновляют только болото? Это странно. Что бабы тупые не умеют назвать? Наконец-то в лодке. Ну, кстати, вот полезно, что в лодке теперь можно сундуки ставить. Это полезно. Да. Жеба. Жеба была. Жебра. Она жебра. Они что, Now it's сделали time to see what целую mob комнату you в chose виде to add to the Майнкрафта? game. Hey Jens, do you Что, have the Майнкрафт в results? реальной жизни? Yes, I have them right here in my chest. Завтра там нет. Wow, Really exciting. you really came Вот in она style. стрёмная. Кто же
выиграл. Thank you so much. Как же Really круто, тоже comfortable. выиграл. Okay, but Элой, now поздравляем. it's time to announce the winner. Как же круто. Okay, and the winner is the LA. Wow. Yes, I'm super happy about that. It's a lovely, lovely mob. That is so exciting. So Agnes, when can everyone Надо expect будет the LA? переучать. So the LA will be included in the wild update, and it's gonna be released попугай, да? next year. Чтобы он сдох. Next year, the wild update with the LA. I can't wait. Thank you all so much for joining us. Minecraft wouldn't be what Вот, it is мы today этого without дождались. all of you Болотное from all of us обновление на in ваших Moving экранах, Studios. дети. Thank you so much. Красный слева. Bye. Какой мощный был. Ладно. Так.